Башка күнү жолугабыз, чемпионат мира да, башка да рейтинг турнирден ошондо көрөт. 10-0 победила в полуфинале на классе? Да. Как настрой перед решающей схваткой? Нормально, отлично. С американкой Гилфорд уже боролась? Нет, видимо, она, первый раз. скорее всего, будет Да. тебе противостоять. Ну, такая крепкая. Американка Даймонд Гилфорд со счетом 14-1 побеждает в миру Сыздыковой. Kyzy of Kyrgyzstan in the blue. Guilford of the USA in the red. She's never won a ranking series event, whilst her opponent Medet Kyzy has won a ranking series. Guilford put on the activity clock. She's had some good wins today, Guilford. هر خاک دو امتیاز این چیزی که کشتی آزاد کپی کرده یه امتیاز اینجا به دو بند آبی میده. Up ahead of steam points. تموم میشه. دقیقه 60 ثانیه. بعد شما من یه ثانیه که خاک نگردید 60 ثانیه من یه ستارت کنم. It has got a change of sport. اولین اختار یه امتیاز دو امتیاز خلاص کشتی رو میبازید. خاک نمیتونید مثل آزاد یا فرنگی دراز بکشید که بلند شید. فرار کنید. خیلی کشتی سختی کشتی برای همین آمریکایی من خوش نفس اما جای کار یه جورایی قرص خواب بود تا اینجای کار یه جورایی قرص خواب بود. She's got what she's deserved here. Put on the activity. Through it, almost stops completely everything. Underhook, bicep block, and then just walks. اگرم کشتی کمی خسته کننده با اطلاعات از اوقا میکنه اما فنی نیست. حالا از این دفعه کمر رو بزنه. Just be careful not to get thrown. Guilford, she's got the double underhooks. You see maybe careful on the edge. Try and catch that ankle with her right hand, which she does. Maybe limp arm through. Careful on the edge. Circle back inside. Good work from the American. Medet Kyzy on the passivity time again, so he's just not scoring 30 seconds. The point will go to Guilford again. Interesting. Very interesting. Again, back to that left side underhook, right hand bicep block. She's either controlling the wrist or blocking the bicep. Really frustrating for Medet Kyzy. You can see that she's not getting her own way and it's not making her too happy. Again, left side underhook. 5.5 minutes of a complete lockout of Medet Kyzy. But can she push it through to the end? Guilford on the cusp here. Guilford on the cusp of a big statement victory in her career. In my opinion, Guilford put it in reverse too soon. Stepping away from her opponent like that, you can't do. And yeah, hair also though. But you see too many steps. So they don't lose the challenge, but no points given. Verbal warning. Medal to be won still. Medet Kyzy can do it. Guilford can hold on. The Kyrgyz wrestler trying to land an attack for the first time in the match. Nothing has worked today. And still, at the end of 6 minutes, nothing works. She can't break down Dymond Gilford of the USA. What a performance from the American against Айпери Медет кызы. She has flipped the scripts. И победный танец Даймонд Гилфорд.
не считаю тебя проигравшей. Борьба была равная. И на последних секундах ты даже вытолкнула свою соперницу за ковер. Но что там рассудили? Хотела, они свисток дали. Почему судьи так делают? Соперница была такая коренастая и хорошо стояла на ногах. Больше, наверное, внимания уделяла обороне. Из-за этого было тяжелее взломать, да? Мен башынан баштап эле мен иштедим, мисалы үчүн пассив 30 секунд мага берди, кайрага берди, кайра мага пассив берип койду да, мисалы үчүн. А за ковер болгондо мен проход кирдим, свисток берип койду судьялар. Последнее время алып качты, вообще балл берген жок. Башка күнү жолугабыз, чемпионат мира да, башка да рейтинги турнирден ошондо көрөбүз да. Весь Кыргызстан с тобой, никто не сомневается в твоем уровне. Вернешься сильнее. Я знаю, какой ты большой мастер своего дела. Decision of Manti, there's no evidence of a defensive foul in this sequence. That does gain control from the takedown. The original points score of 2 red is confirmed. Kívül most női képzést láthatunk a díszszőnyegen, a győztes, the winner and the Canadian is raised scoring right now, trying to get any more back. сакталган урпактарынын мурасына калган уңгу сөздөн кеп салган
Арыбаңыздар, күрөш күйөрмандары. Мен Айпери Медет кызы. Баарыңыздарга жагымдуу, жакшы маанай каалайм. Кыргызстанга кош келиңиздер.